Aló, aló, aló. Muy buenas tardes. Voy a asegurarme de que el audio esté funcionando correctamente en mi celular. Y una vez que me asegure, pasaremos a la imagen, supongo yo. ¿Por qué se ve tan oscuro, man? Qué raro. Aló, aló, aló. Ah, ya, suena excelente. Bravazo. Está un toque retrasado de la realidad, pero no pasa nada. Entonces le vamos a meter, vamos a empezar a conversar con la gente. Que va a ser más que nada una explicación de mis pensamientos sobre los temas que he puesto ahí en el título, ¿no? Y por supuesto más adelante tendremos nuestro bloque en inglés, pero empecemos de una vez. Vamos a apagar esta locura y le metemos. Uno, dos, tres. Muy buenas tardes, estimado público. Yo soy Adrián Meléndez, esto es el Jardín del Sonido en vivo y estamos acá 5:32 de la tarde del viernes 27 de febrero del 2026. Hoy día es un día muy especial, no solo porque Gorillaz ha sacado un nuevo disco y ha anunciado su primer concierto en la historia en Perú, todo al mismo día, no casi al mismo tiempo, sino porque hoy día 27 de febrero todavía en este lado del mundo es el aniversario número 30 de Pokémon. Así es, la franquicia de Pokémon, la cosa más noventera que te puedas imaginar, proveniente de Japón, cumple exactamente 30 años este día. Y vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a hablar ahí del otro tema en el bloque en inglés que regresa a El Jardín del Sonido. Vamos a ver qué está por ahí y si no, seguimos nomás. Excelente. Bravazo. Ya. Bueno, tengo como que 20 minutos o una cosa así porque ahí se apaga la cámara. Entonces, comencemos. Pokémon cumple 30 años el día de hoy, el 27 de febrero del 96, porque el 27 de febrero de 1996 se lanzó por primera vez en Japón los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde, que en sus carátulas tenían a Charizard y a Venusaur específicamente, ¿no? Respectivamente. Después de estos juegos, que fueron los primeros juegos de Pokémon en la historia, de ahí salieron unas reversiones, ¿no? Unas adaptaciones, no readaptaciones, sino adaptaciones nomás, que era básicamente el mismo juego, pero con un enfoque diferente en cuanto a lo ligero, en cuanto a los Pokémon y en el nombre, obviamente. Esta nueva versión era para todo el mundo, el resto del mundo, además de Japón, y se llamaban famosamente Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Y esta vez tenían a los Pokémon Charizard y Blastoise en la portada. Pokémon Rojo tenía a Charizard y Pokémon Azul tenía a Blastoise. Eh, Después de eso, una vez que salieron esos juegos y Pokémon se empezó a volver un fenómeno internacional, quisieron hacer una serie, ¿no? Un anime basado en los juegos. Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon en Japón, dijo ya, compañía de anime, ustedes hacen una serie si se pasan todo el juego. Se lo pasaron y adaptaron la historia de Pokémon a la historia de Ash Ketchum, ¿no? Un personaje ficticio que no pertenecía a los videojuegos, pero que sí estaba dentro del mundo de Pokémon, que ahora se convertía en toda una serie animada de los noventas, ¿no? Después de esto, o sea, el anime saliendo en el 98, lo tradujeron a todos los idiomas, inglés, español latino, español de España, todos los idiomas de Europa, idiomas de otros continentes, etcétera, etcétera, y ya se volvió un fenómeno mundial que perdura hasta el día de hoy, 27 de febrero. Así es. Yo me acuerdo cuando tenía 4 años y descubrí Pokémon en 1999. Me acuerdo clarito. Estaba viendo la tele. ¿Debe estará sonando? Espero que sí. Bravazo.
Estaba viendo la tele y me acuerdo haber cambiado de canal, o me cambiaron de canal, un amigo cambió de canal y de la nada apareció Pokémon. Y me acuerdo que Ash estaba salvando a el personaje que era un fotógrafo, que luego tuvo su juego, o sea, hubo un juego basado en ese personaje que se llamaba Pokémon Snap, que se trataba de tomarle fotos a los Pokémones. Y ese personaje se iba a caer, creo que se llamaba Tom. Ese personaje que creo que se llamaba Tom se iba a caer por una catarata, pero Ash lo salva. Y ahí vi al resto de criaturas y dije, wow, esta es mi nueva serie favorita por el resto de la eternidad. Así es, ese fue mi primer contacto con Pokémon, fue a los 4 años. Pero mi primer juego de Pokémon lo tuve mucho después, en el 2003, cuando tenía ya casi 10 años. 9 años tenía. En el 2004, de hecho. Ya tenía 10 años en el 2004. O iba a cumplir 10 años en el 2004 y me compraron mi primer juego de Pokémon. Porque cuando recién salió Pokémon en los 90 y se volvió un fenómeno global, no solamente yo era muy pequeño, sino que en esa época mis padres creo que todavía no tenían como para lo que en esa época constaba un Game Boy o un Game Boy Advance, ¿no? Con juegos de Pokémon. Pero para el 2004 habíamos ahorrado y mis padres compraron un Game Boy Advance SP y Pokémon Rubí. Pokémon Rubí fue mi primer juego de Pokémon de la vida. Y Sceptile fue mi primer Pokémon en la historia. Me acuerdo clarito. Trico fue mi inicial y evolucionó a Sceptile. Sí, brother. Grandes épocas. Bueno, quisiera destacar el día de hoy, así brevemente, en este súper breve bloque, que luego va a ser seguido por otro bloque todavía más breve. Quisiera destacar tres, tres elementos principales de lo que creo que hacen a Pokémon una gran franquicia, ¿no? Primero está la transmedia. Yo creo que Pokémon es una de las mejores franquicias transmedia, si no la mejor franquicia transmedia jamás creada en la historia de la humanidad. O sea, porque lo tiene todo, man, ¿ya? O es una de las pioneras, en todo caso, en ser realmente transmedia, ¿no? Tiene, porque no solamente abarca diferentes medios, que son videojuegos, series de televisión, películas en el cine, ¿cómo se llama? Novelas gráficas a través de los mangas, cartas intercambiables y productos coleccionables, ¿no? O sea, a través de todos estos medios de comunicación y de productos culturales, se cuenta la historia de Pokémon, ¿no? No solamente por eso, sino por dos razones principales, ¿no? Cintura. Ya, mira. Primero, porque en estos medios, una persona realmente puede abarcar la historia de Pokémon o puede adentrarse en la historia de Pokémon a partir de cualquiera de los medios, ¿no? No tienes que jugarlo en orden cronológico, o sea, a menos que juegues Gold y Silver, que son inmediatamente después de Red y Blue, ¿no? Ahí de repente hay un orden, ¿no? Pero si vas a jugar por primera vez Pokémon en tu vida, o vas a ver, o vas a experimentar el fenómeno de Pokémon en tu vida, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios a los que pertenece Pokémon, y realmente no te perderías de mucho. Así de interesante y de transmedia es el mundo Pokémon, ¿no? El fenómeno de la franquicia. Este, así es, así es. No solamente por eso, ya, sino por la participación del público. Miren, no solamente los videojuegos de Pokémon son interactivos de por sí, ¿no? Tú te pones tu propio nombre, puedes nombrar tus Pokémon, haces tu propio equipo, juegas con cable Link con otras personas, y ahora con el internet todavía más interactivo, ¿no? Sino que eventualmente el público también ha moldeado a los creadores de Pokémon. Y yo creo que la mejor evidencia para esto es Pokémon Amarillo, ¿no? Pokémon Yellow, que es un videojuego de Pokémon, que me parece que salió también en el 99, los 90, no estoy seguro, pero me parece que salió en los 90, a fines de los 90, que estaba basado en el anime de Pokémon, que no estaba basado directamente en los videojuegos anteriores de Red y Blue, ¿no? Era una adaptación con otro personaje. Convirtieron a Red en Ash, ¿no? Pero ese Pokémon Yellow sí estaba basado directamente, tenías que tener a Pikachu y Pikachu aparecía a tu costado, tenías la gorrita de Ash en el juego, así de recontra pixeleado, pero la tenías. Y eso es exclusivamente por la fiebre de Pokémon que desató no solamente la serie, sino la primera y segunda película, creo yo. Este, digamos, el producto animado de Pokémon resultó tan popular a nivel global
que a los creadores de los videojuegos no les quedó más que hacer un videojuego sobre la serie, ¿no? Creo que nunca más lo volvieron a hacer así a tal nivel, pero eso demuestra lo importante que fue el público para el desarrollo de la misma historia de Pokémon también, ¿no? Es uno de los varios ejemplos que hay. Yo también tengo una teoría de que Charizard y Greninja tienen formas especiales en base a qué tanto lo quieren los fans, ¿no? Pero eso es solamente una teoría. Pero bueno, eso es uno de los aspectos importantes de Pokémon, por lo que creo que es una gran franquicia. Segundo, brother, están. Me voy a acomodar ya. A su madre. Ah, la verga. Ya, paso. Eh, Segundo, gente, están los valores, ¿no? A pesar de que el fenómeno de Pokémon pertenece a una franquicia mundial, Pokémon sigue siendo una franquicia dedicada a menores de edad, ¿no? A niñas y niños. Entonces, tienen que de alguna forma, y los japoneses lo sabían bien en los 90, transmitir valores, ¿no? En su historia. Tienen que, algún tipo de valor y moral tienen que transmitir, ¿no? Este, Miren, yo creo que eh, de todos los valores que transmite Pokémon, que son varios, creo que los principales son dos y que se destacan bastante simultáneamente. Uno es la amistad, evidentemente, porque no solamente tienes tu equipo Pokémon, sino que Ash también trata a sus propios Pokémon de manera diferente a como tratan los otros entrenadores a sus Pokémon, ¿no? Ash más los ve como sus amigos, como su equipo, como todos somos uno y todos nos ayudamos entre todos, ¿no? A conseguir el objetivo que es ganar la pelea Pokémon. No solamente por los Pokémon, sino también, o sea, la amistad en general, ¿no? Con los otros personajes, promover el trabajo en equipo, la buena onda entre personajes, etcétera, etcétera, es un valor clásico de Pokémon, que se podía ver desde el comienzo de la serie, en verdad. Eh, y segundo, la perseverancia, o sea, el superarte a ti mismo, ¿no? Constantemente mejorar. Cuando en la intro de Pokémon de la primera temporada dice, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más, no solamente se está refiriendo al resto de la gente, sino eso te incluye a ti mismo. Tienes que mejorar tanto que seas mejor de lo que eras antes, ¿no? Y siempre está esto del entrenamiento, de prepararte para la confrontación y etcétera, etcétera. Entonces la perseverancia. Seguir intentando lo que quieres lograr, no importa qué, es lo que Pokémon te enseña, ¿no? Entre muchas otras cosas. Sí. Finalmente está la comunidad IRL, o sea, la vida real, que se formaba alrededor de Pokémon, ¿ya? O sea, para empezar, creo que no es sorpresa que cuando recién salió Pokémon, a menos que seas un niño muy pequeño que le recién estaba gustando los videojuegos, a menos que haya sido un niño pequeño que recién estaba entrando en videojuegos, en verdad, por lo general la gente te molestaba por jugar Pokémon, porque era un juego de animalitos y era un videojuego además. Y todo eso estaba asociado a como que una subcultura geek en esa época que no era muy respetada, a decir verdad. Pero eso además formó una subcultura, ¿no? La subcultura Pokémon. Y cuando alcanzó el mainstream, o sea, había gente que tanto amaba como se burlaba de Pokémon. Sin embargo, yo creo que la subcultura, así, más profunda de Pokémon, que lo jugó a pesar de todo y consumió sus productos a pesar de todo, es la que en el futuro, digamos, normalizó ya que Pokémon sea algo consumido por cualquier persona, ¿no? Y de cualquier edad, sobre todo. Eso es lo bacán. A pesar de que sigue estando dirigiendo para niñas y niños, cualquier persona, ya sea un adulto, un adolescente, un niño o una niña, puede jugar Pokémon y ver Pokémon, ¿no? Lo caso. Este, Además, es recontra evidente e innegable la cantidad de personas que de chivolo o de pequeño, de pequeña conocías cuando jugabas Pokémon. No solamente cuando jugabas las cartas o incluso los taps en el recreo, sino cuando conseguías a alguien que también tenía el videojuego de Pokémon y realmente tenían batallas Pokémon, así como que, entre comillas, de verdad, ¿no? Era lo caso, te quedabas así, se volvían tus besties, ¿no? Tus causas, así. Este, Eso es lo que quería decir de Pokémon, creo que en resumen. Hay demasiadas cosas que decir. Puedo decir incluso mi equipo favorito. Creo que está liderado por tres iniciales de cada tipo, ¿no? Uno de la generación uno y dos de la generación 3. Porque la generación uno fue la primera que vi y la generación 3 fue la primera que jugué. Y son primero Charizard, luego Sceptile y luego Swampert. Los tres Pokémon más chéveres con los que puedes empezar.
De ahí está esta Raptor de la cuarta generación que me parece la mejor ave regional en la historia, junto con Talonflame de repente de la quinta, pero esta Raptor sabía movimientos de pelea. A su madre, o sea, me echaba con sus patas. Y creo que incluiría a Gengar en el quinto lugar porque es un Pokémon demasiado versátil y tiene un tipo que es fantasma, que es buenísimo contra un montón de cosas. Y finalmente incluiría a Mewtwo, brother. Mewtwo, el Pokémon filósofo. El Pokémon existencial, el Pokémon con dudas acerca de la existencia y la vida, de por qué estoy aquí y quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Esa vaina de chivolo, de niño, ya me volaba el cerebro, pero además, no solamente tiene una figura increíble, sino que tiene poderes psíquicos, o sea, hace así, y lo planteaban como si fuera así, a su madre, ¿no? Hace así, y ¡guau! Sale volando, así, ¡guau! Con su mente, ¡guau! ¡Guau! Sale volando el otro. Qué locura la película de Mewtwo, pero eso sí sería mi equipo. Recapitulemos: Charizard, Swampert, Sceptile, Staraptor, Gengar y Mewtwo, de ley. Eh, ya me va quedando poco tiempo, así que hablemos rápidamente de la generación 10, la Gen 10, que se reveló hoy mismo. La 10ª generación de Pokémon está aquí, finalmente, en el día de los 30 años de Pokémon. Anunciaron la generación número 10 para la Nintendo Switch 2 solamente, con los juegos de Pokémon Winds y Pokémon Waves, que no estoy seguro cuál es la traducción oficial, pero supongo que es algo así como Pokémon Vientos y Pokémon Olas, o Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, ¿no? No se sabe. Para, además, el 2027, es decir, no este año, sino el próximo año, y quién sabe en qué momento es del próximo año. Se sitúa en una especie de grupo de islas que se parece a Lola, a la región de Lola, pero es un poco diferente, ¿no? Y además creo que vamos a poder bucear de nuevo, vamos a regresar abajo del agua, abajo del mar. Y hay tres nuevos iniciales que ya han sido revelados. Y estos son Pombón, que es un perrito, es un lomito tipo fuego. Está Gekwa, así se pronuncia creo, Gekwa, un pez de lagarto, que es de agua. Y finalmente está Brout, que es tipo planta, que es una especie de Angry Bird al que yo le he puesto pollito asado. El pollito asado, ¿no? Está asado el pollo. Espero que sea una generación mejor de lo que fue Scarlet and Violet y que los gráficos ahora sí rindan lo que deben rendir. Bueno, gente, eso ha sido todo por este bloque. Déjenme saber lo que piensan de todo lo que he dicho en los comentarios y ya venimos con el siguiente bloque en inglés, 100%, aquí en el Jardín del Sonido. Yo soy Adrián Meléndez, son las 5:47 de la tarde del viernes 27 de febrero del 2026 aquí en Lima, Perú. Y así como dice el próximo banner, ya volvemos.
Hello, good evening, everyone. We have randomly and suddenly changed languages, and now it's gonna be straight up all of it in Dutch. No, I'm just kidding, in English, obviously. So, I guess here we go. Let's lower down the volume to literally zero, and we can start. Excellent, perfect, perfect. Like it was like a purr from a kitten. Yeah, let's do this. Good evening, everyone. My name is Adrian or Adrian, whatever you want to call me, and we are here back at El Jardín del Sonido. I'm not gonna translate that because probably copyright's gonna strike me or something. You know why, I guess. And it's 5:53 in the afternoon of February 27th, 2026, here in Lima, Peru. And well, yeah, we're actually broadcasting live right now from Lima, Peru. This is a Peruvian channel, but as you can see on the title, probably we're gonna talk about something that has nothing to do with us. For a change, apparently. So that's what I have scheduled for today. As you can already tell, I guess English is clearly not my first language. Is It is my, with a lot of effort, my second language, I could say. So if I committed a mistake, if you don't understand my pronunciation, if you just don't like my face or my personality, you can write it down in the comments because that creates interaction with my live stream and makes it get to more people, and that benefits everyone, including especially me, obviously. But let's not talk about me anymore, because we're here to talk about something that we're not so used to in Peru, unless you're on the on the mountain range region, which is called the Andes, not only for Peru but also for many countries of South America. You probably do this, but we're gonna talk about snow shoveling, a very fun activity in the United States of America, a very traditional cultural activity apparently because it has been done for decades, if not centuries, of people living up north in the states, and it has been popularized once again out of the blue, not only by a blizzard that has hit New York City, but also because of New York City's mayor Soran Mamdani, who has reapplied, I guess, this policy of having people from New York City getting paid to shovel snow with their own snow shovelers, with their own snow shovels. I think is the correct word, which has been a very not only interesting but very debated and commented idea over this entire week, pretty much. So let's get into the case. Uh, this has been the strongest blizzard that New York has been facing, or sorry, once again, this has been the strongest blizzard that New York has faced apparently since 2016. So it has been 10 years since snow has fallen in on top of New York this hard, right? The I guess the New York City government, like the mayor's office, had to do something about it. So what Sora Mamdani thought about was not only to obviously apply, cancel school activities, cancel some other activities so people won't have to leave their homes and face the blizzard on the streets, but he also applied this snow shoveling program, which apparently is not of his invention. It was a program that already existed or something like that, that could have always been applied, but never was for God knows which reason. But we know that it wasn't my Mamdani's idea straightforward. But once again, we know it wasn't. How can I say this? We know it wasn't Mamdani's original idea. That's what I'm trying to say. But what Mamdani did was two how can I say this? Two new things. Two new things pretty much. Mamdani added two new things to this old policy that nobody was applying in New York. First was increasing the wage that you get paid for shoveling snow in New York City voluntarily, and getting it advertised in a much cooler, different way.
right? Not only getting paid more, but you can actually not only have fun while doing it, but you can. I don't know if you reach an specific amount of hours of snow shoveling. I believe that's the right path to do this. You can actually get paid even more. I mean, your wage can be increased, right? To do some more snow shoveling. So let me introduce the numbers. Yeah, I don't know when it was first installed this policy, but apparently Mamdani started this version this Monday, right? And I found just yesterday. I was like yesterday years old when I found out that Mamdani was paying you money to shovel snow in New York. It was amazing. So the payment per hour initially was $19, I think. It was 18 or $19, but per hour, obviously. But it could increase to 28 point something, but more than $28 if you gathered a good amount of hours of snow shoveling, right? I guess you register in some way. The government has some database in which they can tell if you have been doing the actual work, so they can give you the corresponding money, right? Uh, so not only that, but since this is a new condition, a new weather condition caused by this blizzard, right? They have increased this amount of money that you can get from the start from 18 or 19 to $30 an hour, and it can increase even more to 45 if you accumulate, if you gather enough hours shoveling snow in New York City, which is, I mean, I know Mamdani has his critics. I know people don't like him very much in other places of the United States. I know it's not my business to, I guess, meddle around United States politics. I don't want to do it actually, but that thing's kind of genius, man. I mean, it's not so much of a politics thing, but it's more, sorry, it's more of a social issue, really, and it's even more of a health issue because the ones regulating this are the New York City Department of Sanitation, right? The ones in charge of cleaning the streets, making the streets clean in New York. They're in charge of the snow removal, right? So it is actually very clever to perform this because not only you get the job done of getting the of getting the snow out of the streets, but you put cash on people's pockets for doing an apparently not so hard job, right? And it benefits, and this is the most important part. It directly benefits the community. I mean, I know, as I was saying, I know my money has its critics, but this thing is kind of actually very clever. I wish we had like snowfall in Lima so we can implement this policy as well on our city. I wish Mamdani was my, my mayor. I'm just kidding, but I do wish. Yes. So listen, if you get paid more than a living wage, which I don't know which is the average wage in America per hour. I know that when I used to do work and travel on Colorado, I got paid like $12 an hour or something for being a cashier at a grocery store. But getting paid $30 an hour for shoveling snow is more than a living wage. I mean, it's like the perfect job during winter. I mean, it's actually I'm not gonna lie. It's not like I'm trying to side with this guy because of his politics or something, but it's actually very very intelligent. I'm not gonna hide the praise that I have for this policy specifically. So we have seen also videos and reports of Mamdani himself shoveling the snow. So he's not only paying the people to do the job and like planning and doing the things in his office, doing the desk work, right? He's actually on the street grabbing a shovel and doing the actual thing he's asking people to do. So he's leading by literal example. And not only he has shoveled in the video you saw, like, sorry, ah, sickness. I'm gonna make this. No, no. Ah, Jesus, that was embarrassing. Where was I? So okay,
So not only Mamdani is doing the actual work that he's asking people to do, right? But he's also doing it like in his own Mamdani way, like greeting the kids, fist bumping New York City neighbors. You know, I mean, he's literally putting himself as an example of what he's asking other people to do, and that is like I've seen so many memes about this. There is actual leadership, right? That's what a leader is supposed to do, not just tell people what to do, but do it yourself. Show us that you can do what you are asking us to do as well. That's very interesting, and so that's a very intelligent thing as well. So, I guess the debate here now turns around, I mean, revolves around the concept itself of taxpayer money, right? I believe this is a good example of why taxpayer money should exist at all, right? It should exist. It shouldn't disappear, right? I guess taxpayer money shouldn't be abolished. I understand there is a current political ideology that views taxpayer money as the government robbing you, as legalized robbery or something, which is actually controversial. That's a debate for another day. I'm not specialized in that kind of ideology, but I guess this is a good example on why taxpayer money should still be a thing, right? I'm not talking about increasing taxes or lowering them. I'm just talking about uh, where your tax money is supposed to go, right? So where are you aiming it towards to, right? Uh, and I believe that, listen, we have a concept in Peru called la chanchita, right? Which is when you are on a party or on a social gathering or of some sort, and you have to buy like beer or something, and you don't have enough money yourself. Then you call everyone and you propose to do a chanchita, right? And this thing means that everyone puts. I mean, you lower as well the amount of money that you're gonna input, but everyone puts money inputs to buy something even larger that you were about to buy, like even more beer, for example, right? So it's like a money gathering event that happens at parties where everyone puts a little bit of money to buy something that benefits everyone, right? So that's kind of what taxpayer money is. It's like the city's chanchita, the chanchita of the city of New York City. That's what taxpayer money is for New York and for every city that runs on taxpayer money. And this is actually a good example of how to use it. Not to increase it like I guess some European countries that tax you more than half of your living wage of your actual wage, but and not to disappear it at all, but just to focus it on what it's supposed to on. I mean, focus it on something that it's supposed to actually benefit the community, right? And that's why taxpayer money exists, and this is a good example of how to use it. And listen, increasing the wage per hour of the snow shoveling program not only puts money on taxpayers' pockets, right? So it benefits taxpayers directly. I mean, the money goes back to them through doing a beneficial activity for the community. Not only that, but right, it affects. I mean, it affects both the taxpayer people, the taxpayers, and the government also, both at the same time, because they have their snow shoveled from their doors, and the government doesn't have to go to a private contractor that's probably gonna charge you more than you're actually paying these volunteer. How do you call them? Volunteers. My apologies. Remember, not my first language, but these volunteers are probably gonna get paid. I mean, the whole amount of money you're gonna pay to the whole of the volunteers is probably gonna be less than the amount of money you were going to pay a private contractor that was gonna shovel. I mean, do the whole shoveling of the snow with machines or personnel. I mean, whatever, right? But it was gonna be more expensive to hire these people than to hire New York citizens to do it voluntarily for $30 an hour, right? And finally, this thing creates community because not only you can do it in a fun way. I mean, you can joke about the thing that you're
getting paid $30 an hour, which is more than a living wage in America, to just shovel snow out of someone's door. But you can actually interact with people, not only other shovelers that have volunteers as well as you, but like people on the street that congratulate you, people that buy you things because it's cold, maybe cops that I know. Talking about cops in America is kind of a controversial thing, but some of them kind of make the thing safe for you. Some of them give you as well coffee or tea. They help you sometimes, but it creates a gathering of people around this activity. So this thing is threefold, as I saw on some TikTok. It has so many benefits, and I don't think it should be underappreciated just because it comes from taxpayer money from the government. That's what I'm trying to get at. Yeah. And you would say, well, how can you measure this result? I mean, how can you tell this is actually working? Listen, the amount of TikToks I have seen of New Yorkers showing clean, like slate clean, snow-free streets in New York is amazing. I mean, I have seen video after video on TikTok of people just not believing that there's actually no snow on the sidewalk and very little snow on the pavement, right on the streets. Uh, yes. So, I mean, the evidence is clear. The thing is working. I mean, Mamdani has done a good job. In this case specifically, the blizzard has been, I guess, stopped in a functional way. And I don't know. I mean, the only criticism I could give Mamdani about doing this, besides from the ID thing, that I understand. I'm not American. I'm not from the United States, but I understand that it's because you have to get paid and you have to get registered in some sort of I don't know, database, I guess, for people that are getting paid in New York. I guess I don't know. But besides the ID thing, the only criticism that I believe this thing could get is that it comes from the government and not from a private company. That it's often what Americans or United Statesian encourage people to get their things from, right? Private companies only. Uh, but yeah, the TikToks are there. I mean, the evidence is there. New Yorkers can see it for themselves. They don't have to listen to me at all. They can just go out into the streets, and check out the work, the job that all these Mamdanis no shovelers have done in the past few days, and realize that this is actually a very good implemented policy, right? And it should be applied not only in New York once again, but maybe in other states that have also blizzard conditions, and maybe who knows in Canada as well, or as Papa said, Canada, right? Because now that's your name, right? That's what you've been saying on TikTok. You're not Canada anymore. I believe you, but I take your word. You have to stick to your word. Uh, yeah, that's pretty much my take on the thing. If we had snow falling on the top of our heads and like inches and inches of this frozen dust water covering our doors, I would also pay somebody to uh like systematically shovel it out, right? So it's no surprise that it has worked in such a good way, in the way that it has worked, right? In such a good way, by the way. So that's it for me. I know improvising probably is not my best quality, I guess. My strength, my most favorable strength. How can I put this? So improvising in English, talking to a camera, and like not interacting directly with people, it's harder for me because I don't receive the feedback. And trying to come up with the words, it's kind of more difficult because I also know as well that this thing is gonna be clipped for later clips that I'm gonna be uploading to social media as well, and that's what I'm trying to measure my words. Sometimes I choke, sometimes I stutter, but the thing is that you understand me and understand where I'm going to, right? While speaking English, which is not a first language. Having said so, I'm giving English lessons for Spanish speakers, English lessons for Spanish speakers, for every level actually. Not Do not take me as a native speaker, but as someone that not only can understand you and can be understood,
but that will help you to be understood in a very professional way. I know my English is not like 100% correct, not only because of the vocabulary, but as well as the pronunciation, I guess. But if you want to learn the basics from zero, probably, then the basic language, basic conversation, and finally a fluid conversation and a deeper vocabulary, you can contact me on the DMs of my various social media accounts, and talk to me about the lessons, what you want to learn, what you want to know, and I'll be glad to help you. So that's gonna be it for my English section here at El Jardín del Sonido en Vivo, or El Jardín del Sonido Live, as you want to call it. I hope this was clear enough for whoever is watching, and I want to finish saying goodbye. I'm just kidding. Thank you for watching. For the people that were here, thank you for staying. Just if you're watching this in a clip, share the clip, and I'll see you. This is gonna be broadcasted every Sunday at 5 p.m. Peruvian time. So this is only because I have to go somewhere else on Sunday, this Sunday. But and also I wanted to take advantage of the fact that today was Pokemon Day to do the Pokemon thing. But this is gonna be broadcasted live on Sundays at 5 p.m. Peruvian time. So stay tuned for more live content and me just how do you call it? Uh, yeah, ranting about some random topic that happened over the week. Yeah, that has been me for this time. My name is Adrian, or Adrian, as you want to call me. It's 6:14 p.m. in the afternoon of February 27th, 2026 here in Lima, Peru, and I'll see you on the next time. See you later, buds. Take care. This is not the banner I'm supposed to display. Sorry. There we go. Later.